皆さんこんにちは。ハローワールドのなおです。明けましておめでとうございます。番組初めての試みになるんですけれども、英語メインで話されている方をゲストにお招きしました。なので私たちもですね、ちょっと頑張って英語で話をしております。質問だったりとか、あと途中で日本語で会話をまとめるような感じで日本語もちょくちょく挟みながらっていうような回になりますので、ぜひ聞いてみていただけたらなというふうに思います。それからですね、番組ではリスナーの皆さんの声をお待ちしておりまして、概要欄の方にフォームを貼っておりますので、たくさんのご意見お待ちしております。よろしくお願いします。では聞いてください。Hi, everyone. This is the podcast called Hello World, where we dive into the journeys of engineers, designers, or entrepreneurs making their mark on the global stage. Please get ready to be inspired by their stories of innovations and challenges. Hey, I'm Nao. Today's your host and a lead software engineer at Octopus Energy Group. We have another host as well.So, Yuya-san, can you introduce yourself, please? Hi everyone, I'm Yuya, your co-host. I've been a software engineer since 2012, and I'm the co-founder and CTO of a startup in San Francisco, where we are building a SaaS product for the logistics industry. Tonight, I'm excited to chat with an incredible engineer making waves on the global stage. Let's dive in and have a great time.いきなりちょっと英語のイントロが入ったのでびっくりされた方もいらっしゃったかもなんですけど、英語の、でゲストをお迎えするという回になりましたので、ちょっとゲストの方を呼びたいと思います。We're super excited about having a guest who is originally from the Philippines and have been exploring his engineering career in Japan. Please welcome Jay. Hi, hello everyone. And Yuya, nice to meet you. Hi, my name is Jay. I'm from the Philippines. I came to Japan 5 years ago. I graduated BS Computer Science from the University of the Philippines. And my first job in Japan is from an outsourcing IT company. Then I transferred or I moved to a telco company. I moved to SoftBank as a security engineer. At first, I was doing security operations, but then I moved to development. And this year, March, I moved to a new company, a startup company in Japan called Early Reflections, where we use data science and information technology so that we could be the first reflections of great ideas. Nice to meet you. Nice to meet you. Yay! Thank you very much. ありがとうございます。じゃあ Jay さんがなんか普段今のその Early Reflections でどういう感じのことをしてるかっていうのを聞きたくて What do you do these days? Oh, so recently I've been doing web development, mostly back end, but sometimes I do front end as well. And for this past 8 months, I've been doing different kinds of projects. Actually, I did data science. I am doing generative AI as well. So yeah, I am doing all sorts of things. So how many developers in your team? Oh, so I am at a startup company right now where we have 13 people in the whole company, but developers, if I include our CTO, maybe 7 people, just 7. 7人ぐらい。で、どういう、事業というか、どういう事業を展開してますか? What kind of services does your company have? Okay, so basically, our company, we have our own product, and also we are doing outsourcing projects as well. So the product that we have, we call it Beamstock. It is
a SaaS application for construction. So this is an application or a tool where you can use for facility maintenance. So, are you familiar with BIM or SIM models? Those 3D models of buildings. So those 3D models, you put it inside the application and you manage the maintenance of that facility. So that is our product. And we do outsourcing projects from different companies, mostly web development, data science, and life science. So, ikinari life science. Like we do life science as well in partnership with different universities and research labs in Japan. なんか、ちょっと抽象的だから、なんかもう少し具体的な、なんか内容が、特にその SaaS の方知りたいですね。はい。Yeah, construction DX. So the Beamstock is a construction DX application. So as I told you, you will put we have clients from different fields. So we have dams. Are you familiar with dams? Bridges, something like that. And those companies, they will put the 3D model of their facility or building inside the application. And the users, they can manage the maintenance of that building. For example, you can pinpoint where in the building has problems. So you can like put an arrow. Okay, here, there is a crack here. And you can put all the problems, make a report. And that is very important because, in the olden times, many people, they just have the paper for the building, and they write memos, they write reports on paper. But now we manage it on a web application. Even if the employee resigns or leave, the records are still there, and everyone can manage the whole building or the facility in one application. ということは、なんか今まで紙とかで管理されたものを全部デジタル化するみたいな、そういう。Yes. じゃあ確かにその LLM とはすごい相性が良さそうだなと思ったのが、LLM の得意なところって非構造化データを構造化するみたいなところだから、多分そういうので、今後そういうのも取り入れていくんですかね、そういう機能とかも。Yes. And also there are many data include inside the product. So we plan to introduce LLM to make something out of the data and, connect it with other applications. So that's in the future, and I'm looking forward to developing that feature. いや、めちゃくちゃトレンドですね、今の。Yeah. スタートアップって感じがして、なんか僕らもすごい似たようなことをやってるので、僕らはどちらかというとロジスティクスの分野なので、すごい似てる。なんか多分今、バーティカルサースって呼ばれているところなのかなって言われて、そういうコンストラクション系の、ちょっとそういうニッチなサースみたいなところ。Yes. すごい、そういう流れなのかなと思いました。はい。Yay. Cool. ありがとうございます。Thank you. I think before joining the current company, I've heard that you were working in SoftBank, right? Yes. The very big company. So what did your journey look like in the company? So how long were you there, or how did you start? どういうふうにソフトバンクに入ったり、どういうソフトバンクの中でのジャーニー、すごい大きい日本の大企業なので、どういうふうなキャリアをそこで過ごされたのかっていうのをちょっと教えてください。あとすいません、前提として僕すごい気になってるのは、ビザの話もやっぱすごい気になりますね。外国人が、日本にいるっていうのは、だから僕らのポッドキャスト結構日本人がカナダに行ったりとか、
アメリカに行ってビザがどうなってるかとかって結構話してるんですけども、多分大前提として、ソフトバンクの入る話もすごい聞きたいんですけども、どうやって日本に滞在してるのかなみたいな、そういうところすごい気になりました。Okay. So, okay, thank you for that question. Let's go back our story from 5 years. Okay. So before graduation, my first employer, the IT outsourcing company, maybe I can name them. It's called Technopro Japan, Technopro Design. So that company, they actually went to the Philippines, went to my university, and they had introduced their background. And it was, I think, a job fair in my university. And I applied for the job because they say like, oh, you can explore many things. You know, we are IT staffing, IT outsourcing company. You can challenge many like fields of computer science. And so I was like, okay, let me try. And I applied for the job. I got accepted. And I thought I will be working using English because I'm very sorry. I don't have like interest in Japan at all before. So I didn't know that most of Japanese people only speak Japanese. So and suddenly my previous employer said like, you have to learn Japanese. And I was like, okay. And they sent me to a Japanese school, right? And then they paid for everything. They paid for my apartment, they paid for the Japanese school, and they were paying us to study Japanese. So they sponsored your visa. Yes, they sponsored my visa. Yes, they sponsored my visa. And I got a 5-year visa. I think that's the longest you can get. And I got it for the first time as an engineering. I got an engineering visa, and I studied Japanese for 3 months in the Philippines, and I came here. Only 3 months. Only 3 months. Only 3 months. Yeah, only 3 months. And that was like daily classes, Mondays to Saturdays, and It's a full time. yeah, full time, like 8 to 5, like an employee, something like that. Whoa. Yeah, 8 to 5 daily. And I came to Japan understanding nothing, reading nothing. But my previous company realized that problem. That's why they sent me to a different Japanese school in Japan, in Aichi. In Aichi Prefecture. So at first I arrived in Aichi. I went to a Japanese school as well for 2 months. Then I moved to Sendai, where I started my IT training. And then I got assigned to my first ever project in Tokyo. But it is near Chiba. So I moved to Chiba, and I got assigned to a penetration testing company. I stayed there for a very short time, maybe 4 months. Then my boss said, Jay, SoftBank, we have this client, SoftBank, and they are looking for security engineers. And I was like, oh, okay. And they're like, we will transfer you from that company to SoftBank. And I was like, okay, SoftBank, big company. They are starting one product and they need engineers. Okay, I will go there. And so I am working for this outsourcing company, but I got outsourced to SoftBank. And I stayed there for maybe a year and 8 months, a year and 10 months maybe. And then I realized, oh, I am enjoying my work here at SoftBank. And I don't want to move anymore because I am close with the people. They are very nice to me. And so I decided like, maybe I should move here, like resign to my outsourcing company and move to SoftBank, right?
So when you joined SoftBank, initially you were 派遣社員 outsourced. Yes, 派遣社員から。I see. So it was did the company do the similar thing for other people as well? So or apartment or sponsoring visa for multiple people from the University of the Philippines? No, I think they don't. I don't think. Yeah. Like this So is a why- very, this is a very peculiar company. You know, they invest to engineers from the Philippines, especially from my university. So you got the very special position. yeah, I got a very special position, should I say? Cool. Thank you. Yeah, because if the company thing to multiple people, then like where does the money come from? Yeah, that's very expensive, you know, sending someone to school, paying everything. I did not pay any cent, you know. It's the other way around. They were paying us to study. Cool. Yeah. I see. だから Thank you. So the だからじゃあ Jay さんがめちゃくちゃユニコーンだったってことなんじゃない、そこまでしてもゲットしたかったみたいな。来てほしいみたいな。だからそうゆうやさんへの回答で言うとあれですよね。もう普通にもうスポンサーしてもらって全部そう。やってもらって。それその一人だけ何人もその会社に行ってるの？ I think we were like 12. We were 12. じゃ Yeah. あそれはフィリピンだけ？それとも例えばインドネシアとかI think my previous company, they were hiring from China and the Philippines. 2つなんだ。Yeah, なんで why China and the Philippines? Philippines. 改善性があ not ったのかな？なんか Yeah, I'm not really sure, but in the Philippines, at first, I think they were hiring from a different university. Then they found us, and they started hiring from my university. Sadly, we were the last batch because of Corona pandemic. So we were the last batch from the Philippines. I see. And they haven't resumed the fair yet. Yet. なるほど。だからじゃなんあか見つけたんだろうね、そういうパスを。なんかこの大学の人めっちゃいいぞみたいなのを見つけて、そこからこうなんかその再現性があってみたいな感じなのかな。はい。I think they mentioned before, like from now on we will only hire from your university, something like that. 僕前々職となるんですけど、前の会社でそれこそフィリピンとかインドネシアとかあとベトナムとかからもエンジニアを雇っていて、でもみんなめちゃくちゃ優秀だったんですよね。もう全然かなわないぐらいやっぱり優秀だし、やっぱ彼らはやっぱそう英語ソースとかも全部英語だからその辺のキャッチアップ能力とかもすごい高くて、まあちょっと5年前とかだね、今日本人もう少し上がってるかもしれないですけど、なんかそういうね、すごい全然勝てないなみたいな思った記憶がありますね。なるほど。ちなみに in SoftBank, many international developers there? Oh, in my previous department, so I was in the security department. Yeah. During my time until last year, it was only me. そうなんだ。 In the security department, it was only me for the whole 3 years. じゃあまた日本語使わないといけなかったんだ、そこも。そうです。So for the whole 3 years, it's just me. And then last year, finally, 2 engineers from, I think China joined. But for the longest time, it was just me. そっか。So yeah, then let's get back to your history. So you found out like I really like working here. People are nice. Job is fun. So what was your next action from that? Oh, and so I actually asked my boss, like, in Japan, if the company really likes you as a派遣社員, sometimes they can get you from that company, right? And
for my experience, like, oh, I've been here for 2 years and I haven't heard anything. Like, we want you to be our engineer. And so I earned my courage and talked with my boss, and I said, hi, I want to work here. Do you want to hire me? And he said, oh, sorry, but we don't have an opening yet. Because, that time, 3 years ago, still COVID, it's difficult to hire people. And I said, oh, okay. I'll try again next time, right? And after 2 months, my boss called me suddenly. Oh, Jay, there is one opening, only one slot, but it's not development. It's operations. Well, I did operations before, but I want to do software engineering. I want to do development. But my boss said, maybe you can start operations at first again. And maybe if there is an opening for development, then you can move. I was like, but I really want to do software engineering. And my boss, he did some magic. He really wants to hire me because he really is. He found out that I am interested. So he talked with the HR people. Hey, I really want to hire this guy. Could you add one position? And they're like, okay, but it is going to be an open position. So we will not hire Jay directly. It's going to be an open position. Many people can apply. He will go through the normal application process. And I tried. I went to the normal interview process with the HR. I did the technical interview as well. And luckily, out of many candidates, I passed. And I became a SoftBank employee. Yeah. Nice. わあ、すごいですね。だから、オペレーションだからなんだろう。全然そのエンジニア職ではなくて、一番最初にその提案されたのは、なんだろう。ビジネスデベロップメントの方ってことですよね。ビジネスデベロップメントの。Not business development, but more like operations of security product. Like, そういうこと。yeah, talking with clients if they have problems, fixing those problems. Yeah. More like that. Client side. で、だけど、So you've negotiated with your boss. Negotiated っていうか、ask boss, I want to do engineering job. で、まあ、その上司とお話をして、で、会社の方がオープンのポジションを開けてくれたという。で、まあそこにアプライして、でもオープンだから、いろんな他の候補者の人、アプライした人が他にもたくさんいる中で、で、それを、公正な普通のプロセスで、で、ゲットしたソフトウェアエンジニアとしてソフトバンクの場所をロールをゲットしたっていう感じですね。Yes. Wow, congratulations. Yeah. That's pretty cool. So all of this process was in Japanese, right? Yeah, all in Japanese. Everything was in Japanese. なるほど。すごい。じゃあ、その前の派遣の会社で日本語学校に行って、で、その後、他の会社で働いて、ちょっとソフトバンクでもその派遣社員でしばらく働いて、そこで日本語学んで、で、正社員になったっていうことですね。So, what is the biggest difference of working in the very big, gigantic company and current like startup? Oh, there's a lot. Working for a big company, a very big corporation, of course, you can feel some sort of, how can I say, comfort. Like, oh, they have a lot of budget, you go to the office, there's a big lounge you can
get a lot of food, drinks, and but work-wise, it's very different. I was working as an engineer, and if you need something to do, you have to get permissions from your boss, right? Well, that's similar with any other company. You have to get permissions from your boss if you want to do something. But the difference is, for a big corporation, your boss has a boss who has a boss who has a boss. Like, there are 100 boss. And before you can get the answer from what you want to do, right? But for a startup, the ultimate boss is just sitting beside you. So he's just sitting there. Hey, I want to do something like this. Is this okay? And he will think for like 5 seconds. Okay. Then I can do what I want to do. Or if he says no, and then I say, okay, then I will think about other things that I should do, right? So that's the major difference. It's the speed. Right. The speed of everything's very different. I see. But thinking about that, SoftBank made the new position of software engineering for you, like initially I mean, it wasn't directly for you, but they moved really swiftly. So that's very miracle, or it's very, That's actually shocking for me. Like, I thought it's just game over, Sorry, we don't have a position for you. But my boss realized that I really want to join SoftBank, so he did some miracles. And luckily I was able to get it in. But there are many like differences that I realized along the way that made me decide to quit and change my job. Yeah. Right. いや、だからあれですよね。当然J さんがすごい優秀だったからそのままいてほしくってっていうことでもあると思うんですけど、でもまず最初に口火を切ったというか、派遣社員として普段働きながらそこからこっちに要は派遣先ソフトバンクの方に行きたいって最初にパッてそこを切り出したのも J さんだし、あとじゃあその次にエンジニアのところはありませんってなって、いやでもやっぱりエンジニアしたいんですっていう自分の希望をそこで伝えたのも J さんからだし、で、そこはオープンな場所だったけど、そこはね、J さんの実力があってっていうことだとは思うんですけど、なんかやっぱり今お話聞いていく中で、まず最初に自分が、なんか無理かなとかっていうことじゃなくて、まずそこで、やりたいっていうことを口に出してやっていくと、腰が重いというか、なかなかそんな素早い行動をあんまり起きないかなって想像しがちな大企業ですら、そうやって道っていうのは自分で切り開いていけるんだなっていうのが、なんか聞いててすごく夢のあるストーリーというか、だし、なんかこれを聞かれてる方とかでも、いろんな業態で働かれてる方ってエンジニアとして多いと思うんですけど、なんかすごいいろんなところに実はチャンスってあるのかなみたいな感じで、ちょっと思いましたね。なんか僕の経験から言うと、やっぱりそのパフォーマンス、ハイパフォーマーな人は、割と派遣社員の方とかでも買い取られてる、買い取りってちょっと言い方あれですけど、その正社員になってるケースをよく見ますけどね、今まで見ましたけど、でも、やっぱどうしてもすごい、もうとりわけすごい人みたいな感じじゃないとなかなかそういう風にはならないですよね。やっぱ手続きもめんどくさいですし、やっぱ人を雇うってやっぱリスクなんで、日本だと解雇できないから。なんかなおさん、そういうケースとか見たこととか、今の会社とかあります？解雇ですか？いや、逆その派遣の方とか、契約の方とかが、正社員に昇格というのもちょっと言い方あれですけど。いや、うちの会社は、コントラクターの方とかがいなくて、皆さんが、エンプロイなので、そのケースはまだ見たことがないですね。なるほど。はい。他の今までの経験とかでもどうですか？今までのエンジニアじゃない時の仕事とか含めてだと見たことあります。
派遣の会社から入ってきて、もう結構長くて、で、もうクライアントさんとかともかなり関係性ができてて、仕事もできて、みたいな感じで、そっから、社員になる方と、あと業務委託になる人がいましたね。業務委託になった人は、なんか自分の希望で、みたいな感じだったんですけど、おそらく、確かいや、そっちの方がやりやすいですもんね、仕事として。あと自分の取り分も増えますし。そう。結局は自分の取り分も増えるのと、あとはなんか、立場的にも、会社と対等な立ち位置になれたりとかっていうので、そういうスタイルが好きな人っていうのは業務委託されてる人も半々ぐらいだったかなと思います。はい。なるほど。そう。ソフトバンクの話、なんか、質問、ゆうさんあります？なんかそのスタートアップとソフトバンクの違いみたいなことの中で気になったのは、そのテックスタックとかもちょっと気になっていて、ちょっと、good question. やっぱ大きい会社っていうのは割とやっぱレガシーなシステムを使ったりとかしてるけど、スタートアップは一方でみたいな話あるんで、ちょっと言える範囲で、ソフトバンクが公開してる範囲で、その辺教えていただきたいです。Okay. Well, what I can tell is making a change in a big corporation is difficult. Of course, what big corporations are doing, we've been using this for the longest time, and we feel safe about using this product. And there are a lot of risk if we change this. There will be a lot of risks if we change this. And so what I just can confirm is it's pretty late, They are using maybe in my place before. There are maybe better options that we can use, but it's difficult to introduce or start using because it's difficult to change. So as you said, there are legacy products. I can't say anything, but there are legacy products still. Maybe that's common for big corporations. I think everyone knows that. So, but in a startup, as much as possible, we want to use very recent and performant tools that could help us focus on developing, not in the troubleshooting legacy products, right? So in my company right now, we are testing or using different kinds of tools. And sorry, I just can't help but to laugh because it's very different. The world, the environment from where I was and from the environment from where I am now, very, very different. So the first time I joined this company, I'm like, oh, this is heaven. Like at the university, I got used to using these cloud applications, these SaaS products. But then I moved to a company where using those products are almost impossible. And now I am back to the real IT environment. So yeah. これはめちゃくちゃ面白いね。確かにね、大学の時とかはそういうの学んでたのに。そうそう、学んでたのに。突然。めっちゃ面白いね。エンシェントなエンバイロメントにいきなり入っちゃったみたいな。確かにその大きい会社が、そのロバストな、堅牢なシステムとか作るっていうのは、すごいアグリーなんだけども、その一方でね、それを負債みたい、デッドって考える人もいるから、それはどういうふうに向き合えばいいのかな。それを放置してて、どんどんシステムが古くなっていくのも、微妙、エンジニアとしては微妙だし、あとはエンジニアのキャリアとしてもね、ずっと古いものをやってると、
転職ができなくなっちゃったりするみたいなところもあると思ってて、その辺で J さんどう考えてますか？ Yeah, I actually thought of the same thing. Like, if I keep on using just these tools, then maybe it will be difficult for me to change job. Of course, I need to catch up with the recent technologies. But for my side, I am doing the catch up on my own privately. So I remember this when at 2 years ago when generative AI got introduced to the world. I started playing with it on my private time. So I did some basic applications. I actually pushed it on my GitHub earlier on the early days of generative AI, right? And I think I talked about this with my colleagues. And I said, oh, I did this. There is a technology called generative AI. And you can make a chatbot like this. You can make transcriptions from videos like this. And I showed them and they're like, oh, nice. Fun. Owari. だってその時は that time generative AI is not yet popular in Japan. I think it's November. And March or April, it became widely known in Japan as well. And my colleagues started talking about generative and AI, and I was like, you guys are like what, 6 months late? I was like, huh. And they're like, okay, let's start thinking about products like this. And I'm like, okay, you guys, there's a lot of products available already. You should catch up fast. And so 何が、すいません。何がそのキャッチアップのタイムラグがあると思いますか？ What made you catch up all of those things that quickly at the time? because I think when generative AI got introduced to the world, most of the documents and articles are in English. Right. In English. And so when those, when you scroll through Twitter, now X, you can see like posts. Oh, there's a thing called generative AI. Here is the white paper of OpenAI, and everything is in English, right? So I like reading articles and research papers. And oh, this is nice. This is something new. Then they will publish like examples, and me after work, if I have free time, okay, let's try something like this. Let's create something like this. So it's easy to catch up because I can read the document, right? And maybe those, I'm not sure, but maybe those Japanese engineers who can also speak English and Japanese well, maybe they've tried it first and they found, oh, this is interesting, and they will translate everything to Japanese, right? So there is a time lag for technology because I think most of technologies in the world, they will publish it in English first, right? So yeah, 6 months lag. 6ヶ月か、結構でかいですね。やっぱり、そういった意味でも、なんか当然翻訳とかそういうのはいっぱいあるし、どんどん便利になってきてるから、英語がなくてもやっていけるっていう風になってきてもいるけど、やっぱそういう部分では英語でキャッチアップできるといいっていうか、もうできないとダメみたいな感じですよね。世界で一緒にやっていく。同じ速度でキャッチアップしていこうと思ったら。And I think one factor for, I'm not only talking about SoftBank, right? I'm talking about most Japanese companies. Well, of course, data, especially personal information, should be kept private. And when the emergence of generative AI came, people are very skeptical about it, right? If we put data, they will use it for their training. So I don't want to try. I don't want to risk my data, right? Because at first, when generative AI got introduced,
確かに like they are using the data for their trainings, right? But for my side, I don't need to put real data. As an engineer, I can craft sample data, test data, so that I can play with it. Just trying new technology and thinking about how you can try it without risking personal information, I think you can do it. So you just have to try and do your best to catch up so that you can learn a lot, right? 確かに。So your point is they were worried too much? Yeah, they worried Kinda? too much to use generative AI at first because we need to like it's like selling our information to the world, like But they opening didn't everything. necessarily put the real data or real Yeah, information. Right. でそれは日本人だから、日本人の特性みたいな、日本の会社だからみたいな。少しあるかもしれないです。わからないですけど。でも前のところはちょっとそんな感じが強かったんですよね。多分、let's be careful. Very, very, very careful. それはなんかそういうカルチャーがあるんですかね。なんかミスしちゃったりとかした時にすごい怒られるとか、なんかそういうカルチャーがあるから、そういうふうにチャレンジを恐れるような環境があったりするんですかね。Yeah, I think so. That's the biggest thing that I felt before. So And did you get sorry. Please. Actually, that's the main reason why I left. That's the main reason why I left my previous company because for me as an engineer, I want to change the world, you know? We have that thinking. I want to do something. I want to change the world. And in order for us to change the world, we have to work fast because the technology is changing very fast. And when I was like, oh, I want to use generative AI, I want to use this cloud product, I want to use this, I want to use this. And it will take time to receive an answer. And that's when I realized, oh, maybe I am not fit for this environment. Nothing bad about my previous company. They're good company, very good people, very good workplace. But it's just that it's a big company. That's the main problem. It's a big company. The bureaucracy is very, it's there. So I'm like, okay, maybe I should move on to my career and go to a company where I can do changes or I can do many things fast. And that's when the idea of joining startup came to me. なるほどね。これなんかすごい深い話だなと思ってて、最近他のエンジニアの日本に滞在してて、日本のエンジニアと最近話すことが多いんですけど、やっぱ日本ってその一番ダメなのが多分あれクビにならないっていうのが一番ダメなことかなって思ってるんですよね。それって多分やっぱ北米とかだと2、3年に1回みんなこうエンジニアだと仕事を変えて、キャリアアップして給与を上げたりとか、自分でやりたいことをやるみたいなのがあると思うんですけど、日本って、言ってしまえば何もしなくても、そのまま会社にずっと入れますよね。会社はクビにできないから、基本的には。だからそういう、なんていうんですかね、リビングデッドじゃないけど、エンジニアリング別に好きでもない人っていうのはずっとそこに入れるわけじゃないですか、何もしなくても。っていうので、それがすごい問題なのかなって思ってて、もし日本もクビにできるような文化があるんだったら、もうやっぱ基本的には2、3年に1回人は入れ替わるから、そういうその周りの人たちもエンジニアリングを勉強して、もう少し自分のやりたいところとか見つけて、自分のキャリアを上げていくみたいなことがあるのかなと思っていて、一方でね、それがね、日本、北米にいるとやっぱそれが大変なことじゃないですか。基本的にはずっとクビになる危機感を得ながらずっといなくちゃいけないみたいで、キャリアを上げていかなくちゃいけないっていう。それはそれで大変なんですけども、そういうトレードオフもあるんですけど、そこにも結構つながってるなと思ってて、日本に帰ってきてそれすごい感じるんですよね、そこが。
なんかその辺 J さんとかもやっぱ感じてるのかなとかも気になりました。Yeah, yeah. Since you will not get fired even you do something not good, you are not that motivated to, compete with your other colleagues. As long as you're there, it's okay, right? Unlike in the US, since they can replace you, there's like one pressure behind you, like, oh, I should do well, I should do my best, right? In a good sense, that helps you become a good engineer because you need to catch up with the current technology and continuously improve yourself, right? And I think, well, I am still at a Japanese company right now. Guys, remember, I'm still at a Japanese company right now. But I am surrounded with very, very talented individuals. Like most of my colleagues, they went from graduate school. They have masters. Someone has PhD. And everyone's just very talented and trying to learn a lot of things. That keeps me motivated as an engineer. I have this foreign mindset that I have to perform really well. I have to work hard and learn a lot of things. And that's what I am doing right now. And that's what my company is trying to adapt. We are very multicultural right now. まあそうですね。やっぱ働く人って大事ですね。そう考えると。はい。確かに。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと働く環境っていうか、なんか、についてちょっと、もうちょっと聞いてみたいんですけど、結構、日本はなんか残業が多いというか、っていうのがあるんですけど、J さんの会社とか、あと、まあソフトバンクとかはどんな感じですかThat is very controversial. well, well, in my previous companies, I used to work longer. Maybe still because of the nature of the job, because I was in security, right? And security field, it never sleeps. So if there are security incidents, then you have to be there doing investigation and something like that. And the field itself very critical. So I used to work longer hours. I think that is very common to a Japanese company. Many people do really, really, really work long. For my side, at first, in my first years, I thought that's crazy. Like, well, I'm not Japanese, so maybe it's okay for me to leave early, like on the dot. But you can see the people looking like, oh, when it's like 6 p.m. and you're like 5 minutes before 6 p.m. and you're like packing your things up and like, is it okay to leave? Well, they will not tell you anything. Peer pressure. Yeah, they didn't. They will not tell you anything, but it feels weird to leave first, while everyone's still working, looks very busy, right? But in my company right now, I think most startups, I'm not sure in Japan though, but most of my friends working for like US startups, very flexible working hours. In my company, it's a Japanese company, but we do really have a very, very flexible working hours. I'm a morning person. I wake up before 6 a.m. I work 7 a.m. If I want to, I can work 7 a.m. Sometimes I finish 3 p.m., 4 p.m. I can leave whenever I want as long as I'm done with my work and I don't have meetings. I work from home most of the time.
I go to office maybe once, twice a week. And yeah, there are many things. Maybe you will not believe me if I tell you this, but we most of my members, we work on different times. Like there are people who will start 10 a.m., who will start 9 a.m. There are people who will take their day off midweek. Like instead of taking Saturday and Sunday off, I will take my off Wednesday and Sunday or Thursday and Sunday. It's okay. いいですね。Yeah, and for my case, I can't really work like super continuously without taking a break. So around afternoon, I will send a message to the group chat. Okay, I will take a very short jog or run. I will be right back. And they're very cool about it. So I'm in a very, very flexible environment right now. And I can say that this is a better fit for me. フィリピンとかってどうなんですか？ Oh, Philippines, it depends on the company, but similar to the US, most of the tech company. なるほど。 Mostly flexible. Maybe there are some core hours, but mostly flexible. Even if you work for a normal company, like common 8 to 5, but not so strict. We have in our culture, we have what we call merienda or siesta, is from the Spanish, we take some breaks in the afternoon to snack, to chat with people. And from my friends and my parents' experience, they are home before dinner. So my parents, my brothers, we used to eat dinner together. So I don't think they do much overtime work. I see, I じゃあ see. 結 The 構、 working まあ culture. 確か北米っぽいですね。働き方としては。Yeah. なんかある北欧の国みたいにめっちゃ働かないってわけじゃないし、めっちゃ働くってわけでもないみたいな、フレキシブルな北米スタイル。 Yeah, very フレキシブルですね。 flexible. うん。そしたら、あれですか、many people in the Philippines, they aim to work in the US or other country or in the Philippines, like what their trend these days in the software CS major students. So for tech, for CS, yeah, Western company. In my closest friends, more than half maybe working for a US or Western company. Mostly startups. And yeah, there is an increasing trend, because you can work remotely in CS or in tech, right? You can work from anywhere as long as there's internet. And you can get higher pay if you work for a foreign company. So most of my friends, they work for Western or US company. What about Australia? Australia, I have like one or two friends working for Australia and New Zealand, but I think mostly US, Canada, some Europe, but not so much in the Pacific side. なんかオーストラリアって単純に距離が近いからあれなのかな。Yeah, it's close and there's not much time difference, right? Time difference. 確かに。 Yeah, but yeah, in even my still. friends, even still, they still choose the US. いや、マーケットがやっぱ大きいから単純に仕事がいっぱいあるのかな。確かに。ありがとうございます。なんか、J さんから質問ってあったりしますか？
Oh, あ oh, もと I もとね、ゆうやさんとね、一緒に働いてたし。違う、 well, 働いてないんだよ。だから not 働いてたっていう directly, か、 not not directly, directly not か。 well. I think some of my some of my friends are working with Yuya. So how's working with Filipino engineers, Yuya? そうそうそう、そうだ。この経緯をね、最初に言うべきだった。なぜでそうなぜ J さんと知り合いだったかというと、まあ、共通の知り合いを介して、J さんを紹介してもらったのね。その理由としては、フィリピンでエンジニアを雇いたかったんですよ。で、なぜかというと、やっぱり僕ら小さいスタートアップで資金もそんなにないっていうところで、まずはその賃金が安いところを選びたいなと思って、今だとその候補として、南アメリカ、アルゼンチンとかメキシコとかブラジルとかあの辺か、もしくはフィリピンっていうのが割と US のスタートアップのトレンドになってるんですね。そこで雇うみたいな、リモートで雇うみたいな。うん。で、昔はね、スタートアップだったら一気に資金を集めて、サンフランシスコで 200K とか 300K の人をバンバン雇って、チームをでかくしていくみたいなのが昔あったんですけど、今はそれよりも、そこはやっぱ抑えようみたいな感じになっていて、で、それでそういう理由でフィリピンの方を雇いたくて、で、たまたま J さんとつながれた。で、さらに、先ほども言ったように、僕は前の会社でフィリピンの方とかインドネシアの方と一緒に働いていて、めちゃくちゃ優秀だったのを覚えてたんですよ。だからもう、これはもう間違いないなっていうのも分かってたし、っていうので、まずは紹介してもらいました。で、実際に2、3人かなもっとかな ?3、4人かなJ さんを介して、実際に採用して、フルタイムじゃないですけど、業務委託とかで採用したんですけども、いや、皆さんやっぱ、まずは、とにかく優秀ですね。うん。よかった。レベルはもう全然日本と同じぐらいで優秀な方が多いし、あとやっぱり英語ネイティブなので、情報のそのソースとかも全部最新のものを取ってこれるっていうのもありますし、あとは、これは国民性なのかもしれないですけど、優しい。なんか謙虚。だから前の会社で南アメリカのアルゼンチンの方を雇ったことあったんですけど、やっぱりどうしてもちょっとなんかレイジーさが目立ったのがあった。その人のパーソナリティかもしれないですけども、やっぱちょっとなんか違うなと思ったんですけど、でもフィリピンの方はなんかちょっと日本人と似てるのか、割と謙虚な方が多いし、しっかり連絡とかもしてくれるし、休む時とかは。そういうのがあるかなっていうのが思ってます。はい。そうしてありがとうございました。とても助かっています。はい、そっか。日本人とすると、なんかちょっとカルチャーが近い部分とか、地理的にもそんなに遠くもないし、っていう部分もあるんですね。一個ちょっとゆうやさんに今の話の中で質問してみたかったのが、すごい優秀だなってゆうやさんが思う、その像というか、何かがあったと思うんですけど、それって具体的に言うとどういうことだったんですかね。この人たち優秀だなって。なんか基本を抑えてるというか、CS のおそらく、J さんのね、出身の大学の方なので、そのレベル、まず大学がなんですかね、一定のレベル以上っていうのがあると思うんですけども、だから多分おそらく CS をちゃんと学んでるので、一定以上のなんですかね、これはこうだろうみたいなところを全部抑えてくれるみたいなところがありますね。はい。そっか。じゃあ、っていう、突拍子もないことにならないみたいな。だから基本がしっかり抑えられてる。そう。なんか、データベースの使い方とかって、座学で学べるじゃないですか。はい。なんかそういう基本的なことをやっぱみんな抑えてくれてるから、そういう質問はないよな、みたいな感じのところとかありますね。はい。あとなんか、これもなんかすごい抽象的ですけど、やっぱ地頭がいいっていうのはやっぱあるかなとは思ってて、それもちょっと大学ね、J さんの言ってた大学がレベル高いっていうのもあるかもしれないですけど、総じてみんなの考える力とか、そういう問題解決能力が高いなっていうのは感じました。はい。Well, I think that is one major difference in like learning CS as a major from the university and learning CS on your own. Of course, I really appreciate those people who really worked hard to learn IT and are doing well. But
there is like a slight difference if you really studied CS at school from the very beginning. Um, sometimes sometimes I get that feeling when I was working from my previous companies before, because I am not sure. Correct me if I am wrong, but in Japan, I think there are some universities that offer CS as major, but not as much. I think most. I think there are like IT majors, but not CS specifically. I think there are, of course, there are universities that offer CS, but I think they offer CS at masters, like masters in computer science. But in bachelors, maybe there are few, but not much. So in my university, as Yuya said, I introduced to him my batchmates from the universities. We studied the same CS degree, and I am confident that they know what they are doing. So that's why I introduced them to Yuya, and I'm glad that they've been working well and working hard at your company. なるほど。なんかこれはね、もしかしたら、バンクーバーにある UBC、ユニバーシティ・オブ・ブリティッシュ・コロンビアに行ってる友達がいるんだけど、彼らが授業の中でグループワークで実際に Git を使って、なんか Next.js とかを最新のフレームワークを使って、なんかそういうプロジェクトをやってるっていうのを聞いて、めっちゃ進んでるし、超実践的だなって思ったんだよね。で、今はちょっと僕、大学卒業したのもだいぶ前なんで、時代は違うかもしれないけど、確かに僕らの時代の時は、なんかそこまで専門的なことを、なんていうんですかね。なんかそれってどちらかというと、ブートキャンプっぽいよね。なんかそういう、本当に超実践的なことをやるみたいな。とはなんか違うなって思ったんだけど、もしかして J さんの大学もそういう感じ、かなり実践的なことをやってたってこと？ Yeah, in my university, we have this course, ComSci 128, software engineering, where there is like a real project, like an application, and the class composed of 18 students, one class, 18 students, and our professor will turn that class to like a startup. So there will be one project manager, there will be front end lead, database lead, back end lead, and developers. And we will build that application in 3 months. And there are 10 classes there. So there will be 10 project managers and lead. And I am one of the few selected project managers. And yeah, so we were trained to become a software engineer. We were trained to work for a team, for a company. That's how I learned my software development skills. やっぱりそうか。なんかね、それはめちゃくちゃブートキャンプ、なおさんこそさ、それこそブートキャンプ通ってたじゃないですか。なんかそんな感じしますよね。なんかめちゃくちゃ3ヶ月そうですね。そうですね。私とかは本当にプロジェクトやって、そのプロジェクトマネージャーとかそういう役割分担、そういうのはなかったですけど、でも3人とか4人のチームで、短ければ2週間、長ければ4週間のプロジェクトがその3ヶ月の間にいくつかあって、で、実際にプロダクトを仕上げて、ライトニングトークするっていうところまでやってたっていう感じだったんで、でも私とかはだから逆に言うとそのコンピューターサイエンスとか全部すっ飛ばしていきなりそういうやつだけやったっていうタイプの人間。だからいわゆるゆうやさんが言うちゃんと基礎を抑えてるっていうのを全部ぶっ飛ばしてる人みたいなそうなんだよね。だから多分、はい、それもねすごいあると思う。なんかなんか作るためだけの技術を学んでしまうと、例えば他の CS だとこれ知ってるでしょみたいなところで、こういうアルゴリズムを知らなかったりとか、そういうところは抜けてたりしますよね。そういうのはあるかもしれないです。あると思いますね。アルゴリズムもなんか一応最初の方にやったんですけど、でもなんていうか本当に数日みたいな感じとか、最初にプリコースみたいなのがあって、実際の
オンサイトの授業が始まるまでにいっぱいそういう課題があって、そういう時の課題っていうのは何かを作るっていうよりどっちかっていうとそういう数学みたいなやつとか、データベースとか、あとなんかいろいろありますよね。なんかキー構造とかなんかそういうやつ。そういうのをいっぱいやるとか、いわゆる自分で課題でできるもの。そういうのは結構ブートキャンプ、実際に通い始めるの前の、期間で宿題として結構たくさんありましたけど、まあそうは言っても4年とかかけてやってる人たちとはもう全然違うので、なぜた程度みたいな、さらっとなぞった程度っていう感じですね。でもやっぱり技術書とかを読むと、やっぱりそういうところが出てくるかなと思いますね。やっぱり技術書を読むときにそういう基礎知識がないから余計に読むのが難しいみたいなのは、他のコンピューターサイエンスやってた人よりあるんじゃないかなっていうふうに思います。だから、まあ、最近とかだと結局読むにあたって、いろいろ調べながら読まないといけないとかなんで、なんか、もともと CS 出てらっしゃる方とかよりだいぶ速度が遅いんじゃないかなと思いますね。あれさ、なおさんさ、会ったんでしょ最近。会いましたよ。会いましたよ。オフィスアワーに呼ばれたみたいな聞いたんだけど。オフィスの忘年会に呼んでいただきました。だって謎の仲良くなりすぎじゃないめちゃくちゃ。でね、社長さんともめっちゃお話しさせてもらって。あれなんじゃない採用狙われてんじゃないいや、多分全然何もいただきませんでした。そこでね、ヘッドハンティングされるぐらいの人間にならないとダメなんですけど。いや、でもめっちゃすごいなんかオフィスの雰囲気とかもすごい良かったし、なんかバーみたいなところがあって、普段はそこはスタンディングでご飯食べたりとか、立ち話したりするような場所らしいんですけど、まあそこが忘年会当日はバーになっていて、で、インターンの方とか、あと、すごいびっくりしたのが、もうとにかくゲストが絶えない。もう常に誰か来るみたいな感じで、で、もうそれはクライアントさんだったり、その社長さんが一緒に働いたことある人だったり、もうとにかくいろんな人が来てて、もう入れ替わり立ち替わり。そういうすごいなんていうのかな、オープンで流動性があって、やっぱでそういうところからなんか話とかビジネスって生まれるのかなみたいな。で、なんかみんなすごい違うことやってて、なんか何かプロダクト作ってる人、全然それは今の時点ではそこに関係性っていうか実際のビジネスにはまだなってないけど、今後つながりそうなものみたいなのがすごいいっぱいあるような、そう、なんかすごい、うわーなんか結構エキサイティングな。コンセプト面白かったでしょ面白かったし、なんかパーティーのそう。その交流会のそのコンセプトは、こういうそのビジネスの話もできるし、別にどんな話でもいいから。そう。で、なんか私は結局社長さんとすごい長いこと喋って、なんかもともと哲学をやられてた方なので、めっちゃフィロソフィーの話とか、どういうふうに、やっぱり哲学ってすごい考える学科じゃないですか。だからそういう、ビジネスの時に、どういうふうに考えるかみたいな、なんかなんか思考法みたいなのとかをすごい説明してもらって、ああ、面白いなと思って、そういう、なんかすごい興味深い感じでしたね。すごい熱気があって楽しかったです。ちなみに会社はあれなんですかグローバルな会社なんですかOh, the company right now is in Japan, but we are on the process of researching on where to open our global company. So soon, maybe next year, I hope. And I'm doing my best. I am part of that project of making the company global. So please watch out for it. あれは一緒に働いている人とかもそういう人が多いのwhat do you mean? 日本国籍じゃなんていうか日本語喋らない人が多いですかYeah. So actually in my company right now, we have American employee, we have American interns, there's me, and there will be like Chinese intern, something like that. So even if you don't speak Japanese, it's okay.
So that's じゃあ、 our や next っと goal. 英語を使うことができたんですね。Yeah, うん。in my company right now, it's becoming English. My あ、 workmates, そう my なんだ。 workmates, my Japanese workmates, instead of us foreign employees learn Japanese, they are studying English right now. うん。 So うん。 my boss hired an English teacher to teach them う English ん。 once a week. So おー。 That's yeah, pretty cool. And I remember that your company has study day on every Fridays, right? yeah, that's every Friday we have what we call personal growth hour. う And ん。 so I think I told you I don't work overtime now. We are very flexible. And on top of that, every Friday we dedicate that day for studying う or うん。 just personal time off. Like you can rest, you can reflect, and you can plan ahead of the week. And for my side, I use that time to study tech outside of the scope of my うん。 projects. うん。うん。 Yeah, うん。すげえ。 very nice そ company. それ、う。めち金曜日ゃめちゃ一日ってこと？プログレッシブ。丸一日？金 Oh, 曜日。金曜日の朝は、ミーティングとかあるんですけど、うん。午後からはあ、午もう、後ね。あの、ああ、なるほお昼からはもうミーティング禁止なんで、ど。おもー。うん。それからもう勉強の時間です。米国っぽいね、それも。北米っぽい。そう。 Yeah. で、なんか壁一面本があって、なんかそのオフィスの、なんだろう、針みたいな、こう、なんていうのかな、構造上の、なんか、こう、天井の方にあるところ、そこあ、にも針ね。本がいっぱい、はい、へえ。本が並んでたりとか、あと、なんか集中するための、こう、ちょっと狭い隠れ家みたいな集う中スペーん。スがあったり、あと、すごい面白かったのが、会議の椅子はなんかわざとめっちゃ硬くしてあって、へ長え。々と会議をしああ、ない確かに。ために、そうそうちょっそう。と、ああ。あんまり快適じゃない、コンフォートじゃうない、ん。やつにしてあって、こう、さっさと、こう、切り上げていこうみたいな、そういうのもあったりするとか、もうとにかくオフィはいはいはい。ス自体もすごい面白かったですね。へえ、いいね。いやー、ちゃんいい。と社長さんが全部考えてくれたんですよ。へえ、すごい。そう、多分社すごい。長さんがものすごいフレキシブルな方なんですよね。One day, う Jay, you ん。 introduced about the arm of the side, Oh, like dual display, and next week, all of the displays started yeah. having the arms, right? So, その J さんがパッて、なんか、ちょっともっといい、ちゃんとした外部ディスプうレイがあっん。たらすごいもっと効率的に仕事が進みますよっていうのをパッて言ったら、もうそれを聞いて全部にう装着みん。たいな。それはまだ僕はまだ社員じゃないですけど、面談の時に、面接の時に会社に行って、あで、コメントあ、として、なるほど。多分これを変えたら、みんなの、社員の効率化上がるよって社長さんに言って、で、次の週は全部変わって、すごいな、この社長さん。わお。そう。面はい。白かったちなみに、です今、ね。エンジニアとか採用していますか？しています。今、we are hiring a lot of people. So we posted on different websites like Green. う Yeah, we are ん。hiring tech people and business people as well. じゃあ、このじゃあ、ね、概要欄に。概要欄にリンクを貼っておきます。なんかお願いしいます。きなりね、海外に住むとかっていうのは、難しいけど、でもやっぱそのグローバルな環境で働きたいみたいな人もいるはずなので、まあ、そういう方とかはね、まさにこの J さんの会社とかちょうどいいんじゃないかなと思います。なので、みんなどしどし応募してください。お願いします。いや、すごい。めちゃめちゃクールな会社。いやじゃあ今日は J さん、俺も行きたいわ。はい。ぜひぜひ。インターンよろしくお願いしますみたいな。いや、じゃあ今日は来てくれてありがとうございました。すごい面白かったです。Thanks for coming. Thank you so much. Thank you so much. じゃあありがとうございます。ありがとうございます。Cheers. Cheers. See you.